Well, that's mini heat 2 done. And now we get the X30 Masters out for their on-track action. Just the this will be the first and only time we see these guys out on track today. They have had a couple of races already, so X30 Masters coming out next. Then it will be X30 Super Shifters and X30 Supers for their 4th heats. Following that will be X30 Mini in Heat 3. So X30 Mini out in about an hour and 10 minutes. So not the longest break for them to get themselves ready. And then we'll end with the X30 Juniors and Seniors, the last heats from them. Hopefully by then we can have the points situation going into that. And we can bring you up to date. The point situation we do have as well is for the X30 Masters, Bruno. Yeah. I believe, do you have that in front of you? Yes. I might have this in front of me with Kip Foster, Gerard Cavalloni, Graham Hill, 1, 2, 3. Yes. And this. Oui, on revient effectivement sur les positions en classement, puisque là, les X30 Masters vont être à l'honneur dans les tout prochains instants. Chris, naturellement, pour la suite de ce programme, avec, rappelons-le, sur le coup de 19h aussi, j'espère que vous serez toujours avec nous. Vous pourrez aussi partager le lien avec nous pour la présentation de l'ensemble des pilotes qui auront, quoi qu'il en soit, donné le meilleur d'eux-mêmes jusque-là et qui attendent pour certains impatiemment de se retrouver demain au départ des différentes finales. Mais à 19h ce soir, nous serons là tous ensemble pour la présentation des pilotes nationalité par nationalité. Plus de 400 pilotes et 41 nationalités répertoriées, ce n'est pas rien. Well, there in the 419, sorry, is Jeremy Becler's getting ready to go off pole position in this one. Now, Jeremy Becler's is 24th at the moment in the points. Becler's with a 4th and a 23rd place so far. So got off to a bit of a bad start, an unlucky start, I think it's fair to say. 4th, that was when that was much more like it with 4th place. Sorry, just got a bit distracted by something. One of the officials thought they were trying to get our attention, but they weren't. Alongside Jeremy Becler's is Patrick Stiff, and Patrick at the moment 5th in the points, 2 third places so far. Wilfred Lucker-Pontier is 6th place in the standings, a 5th and a 3rd. Kip Foster, unbeaten so far, 2 wins out of 2. But that said, this is the first times Group A and C are going to face each other, so the first time we're going to see the likes of Kip Foster go up against Becler's and Wilfred Lucker-Pontier as well. Patrick Stiff, we've talked about the front 2 rows. Nicolas Duchateau is on the inside of row 3, 4th in the standings at the moment with a 3rd and a 2nd. Alexandre Liotta is in the standings. Let's have a look. I believe he's had a bit of bad luck. 7th and 8th, so that's pretty good for the number 408. Fabio Chielka is on the inside of row 4. Fabio has had, well, it's 22nd. He's had a 4th and then a 22nd, so not the best of second heats, but let's see what Fabio can do in this one. And David Chenelot is on the outside of row 4 and is in the standings. Let's have a look. Where is the number 422? Sometimes hard to pick off the name at first glance. 48th place, so needs a good result. Does the 422 starting on the outside of row 4. Then we come to row 5. Matthew Bourdon, the number 445, sorry, starting on the inside of row 5. It's 28th in the standings, so just about in that A final at the moment with a 16th and a 14th. And then on the outside of row 5, it's Jason Burns, who is 10th in the standings at the moment with an 8th and a 5th. So all drivers doing 3 heats each. This will be their 3rd and final heat. The last chance to score points. The top 33 will go into the A final. The rest
well, pretty much all the rest will go into the B final where only one driver will go through. So very important to make it. The people in the danger zone at the moment are the likes of Jim Ringleberg, who's in 33rd place, Alain Lazard, Derek Wang as well. All of those drivers just about in, but still one race to go. I'll hand over to Bruno now to talk through the grid. Oui, l'X30 Master, rappelons-le, il y aura au niveau du schéma pour la finale de demain. Déjà la finale B qui sera celle qui réunira en piste les pilotes qualifiés de la 34e à la 67e place. Et l'on retrouvera naturellement au niveau de la finale les pilotes qualifiés de la première à la 33e position, après justement les manches qualificatives qui, une fois justement passés pour les groupes A, B, C et D, nous ont donné Kip Foster en leader avec son Cosmic numéro 420. Kip Foster qui va s'élancer ici deuxième ligne de grille de départ, mais qui est pour l'instant dans l'accomplissement de ses manches qualificatives invaincu. Deux départs, 2 victoires, alors que Gérard Cavalloni, dans ce même constat, lui est en ce moment en deuxième position avec 2 points. Graham Hill est à la 3e place, 4 points. Nicolas Duchâteau est en 4e position avec précisément dans les derniers instants un total de... Je reviens un petit instant, pardon. Gérard Cavalloni a 2 points, égalité avec Graham Hill. Nicolas Duchâteau en a 5. Il est en 4e position. C'est Patrick Stiff, numéro 442, que l'on va retrouver d'ailleurs ici même sur la première ligne de la grille de départ, qui est pour l'instant pointé en 5e position avec un total de 6 points. Jérémy Peclers, dans cette grille de départ, est pour l'instant en 24e position. C'est lui que l'on va cependant retrouver ainsi sur... la position de choix, la pole position précisément, s'élance dans le côté intérieur piste, voie de gauche dans le couloir de départ. Patrick Stiff, numéro 442, son adversaire au niveau de la composition de la grille. Et voilà qui quitte à l'instant justement le X30 Master la pré-grille. Jérémy Peclers, numéro 479, et le Belge du RST Racing 442 à côté pour le numéro de Patrick Stiff. C'est un Finlandais du team Kotala Sports. Wilfried Le Carpentier, bien sûr, le multiple vainqueur des 24 heures karting, numéro 424 RSD karting avec Kip Foster à ses côtés, numéro 420 pour le pilote australien du team Ideal Kart. Nicolas Duchâteau, numéro 428 du VDK Racing avec Alexandre Léota, numéro 408 du team Kart Runner pour les pilotes de la 3e ligne. Fabio Celtica, numéro 426 du team RSD Racing, et David Chenillot, numéro 422 du VDK Racing pour les pilotes de la ligne 4. Mathieu Bourdon, 445, le numéro de Mathieu, l'un des pilotes de la délégation France dans ce même plateau, avec Jason Burns, numéro 481 pour l'anglais, qui sera ainsi le voisin de Mathieu Bourdon au niveau de la 5e ligne, où il ringé Hiroki Saka, mais aussi pour aller jusqu'au top 10, Richie Faulkner, Adrien Nerguti, Grégory Jolinet, Damien Loiseau, Charlie Heap, Mario Barrios, Jenny Fockin et Mark Daly pour les pilotes qui vont au moins jusqu'à la 20e position au niveau donc de la composition de la grille de départ. That's the grid then. That was the grid in some detail with some more of the drivers and some of the teams where all the drivers are from as well. And there they are, getting ready to go. X30 Masters, 2 heats coming up. This for groups A and C, and groups B and D will follow. So Becler's quickest overall in qualifying went into Group A, and Patrick Stiff was 3rd overall, so went into Group C. And they do not want to get in formation just yet, but it's the back straight where they will have to get in formation and stay in formation until we get round to the tram lines, and that will take us up to the line. Here they come around the last couple of corners, and now going at a nice slow and steady pace are the X30 Master drivers. You'll see the tram lines in a sec. They have to stay in those until the lights go out, then they can move out of them. If they move out of them before that, they do get a penalty of about 3 seconds, I think it is. So there they are, look, in the tram lines. You have to be careful
When the lights go out, you'll see the field, especially drivers towards the back move. Oh, someone moved out too early though, but look at everyone else now moving out the tram lines. Oh, an incident and someone's gone round. Now, who was that spun? That was someone from, I'd say, the 9th or 10th row. It's the 445. 445, sorry. Yes, 445 has gone round. That was someone towards the back of the... in fact, it was Matthew Bourdon. Matthew Bourdon, who'd gone round. Now, at the front of the field... Oh, no, and the 412 went as well. Well, which driver was that? Séverine Nicolas. Séverine Nicolas, malheureusement. Parti en tête avec eux qui repart, Séverine Nicolas. And also the... Il y a Joël Mallet, éventuellement impliqué dans l'incident, on va le revérifier. Jérémy Péclair, c'est dans tous les cas solide leader. Changement pour la deuxième position. On va voir avec Patrick Stief, Wilfried Le Carpentier, bien sûr Kip Foster, mais Kip Foster est plus loin avec son casque fluo. Fin du premier tour à l'instant. Jérémy Péclair s'est effectivement passé en tête devant Nicolas Duchâteau et Wilfried Le Carpentier en 2 et 3e position. Fabio Keltica et Patrick Stief sont les pilotes qui complètent pour l'instant le top 5. So Jeremy Beclair is leading the way from Matthew Duchâteau. Oh, and an attempt of a change at third there. Fabio Chielka was trying to go through to third place. Had to be careful with Patrick Stief. I think actually has taken 4th place in the process of all of that happening. Yes, so in the middle of that queue. Oh, but Patrick Stief on the 442 is going to lose the place once again. So it's a Chielka. That's actually, yes, it is Fabio Chielka, the Finn that's gone back into 4th. So just a bit of a glitch, shall we say. Quickly loses the place and then takes it straight back again. So the two leaders, Beclairs and Duchâteau, leading the way. Then it's Le Carpentier being chased by Chielka and Stiff. Across the start-finish line we go. Jason Burns next along. Then it's Kip Foster, the Australian, unbeaten as of yet, but Kip Foster down in 7th place at the moment. Could do with making some places pretty quickly. Then it's Sarka, Liotta and Chenello. Jérémy Péclair s'est bouclé en tête le premier tour. Nicolas Duchâteau très pressant. Wilfried Le Carpentier en pilotage défensif derrière. Fabio Keltica et Patrick Stief sont à la lutte. Patrick Stief d'ailleurs qui va peut-être même tenter un dépassement ici. Et passe d'ailleurs Patrick Stief qui s'empare de la 4e position. Fabio Keltica par conséquent est 5e. Jason Burns, Kip Foster, Hiroyuki Saka, Alexandre Leota également pour la 9e position. David Chenillot, le français, est à la 10e place. Il va être très intéressant de voir comment va évoluer l'écart. Le duo Jérémy Péclair, c'est Nicolas Duchâteau, repasse à l'instant, pas de changement. Et attention, Wilfried Le Carpentier. Derrière, c'est le Norvégien Patrick Stief qui va passer forcément à l'offensive pour tenter de revenir sur Wilfried Le Carpentier. So Beclair's now under a lot of pressure from Duchâteau. And third place, Le Carpentier is about to be, what looks like a pass or an attempt of a move. It could be coming from Patrick Stief very shortly. Patrick Stief set a new fastest first sector of the race as they head down to the hairpin. Oh, behind, that's Burns, is it? That's made a move, it has. So Jason Burns making a move as they head through the hairpin. Burns now going past Chielka and into 5th place. Behind that you can see Kip Foster. And behind Kip Foster we have Alexandre Liotta as they head on to the start-finish straight for one more time. Got to say, Beclairs is doing a good job out front at the moment as we head in towards turn 1. And there's a change between Le Carpentier, and Patrick Stief for third. Et Patrick Stief qui a réussi à s'emparer le Finlandais de la 3e position. Et avec Wilfried Le Carpentier qui est également repassé à l'attaque. Jérémy Péclair et Nicolas Duchâteau restent toujours 1 et 2. Et là, on va bien vérifier en ce moment dans le passage, le pif-paf avec Patrick Stief, avec Wilfried Le Carpentier, toujours à la lutte, qui va s'imposer en 3e position. Oui, attention aussi à, je crois, Kip Foster avec Fabio Keltica pour le bénéfice de la 6e place. C'est très très beau en ce moment ce qui est en train de se passer sur ce circuit. Patrick Stief, Jason Burns également à la lutte. En tout cas, Jérémy Péclair, c'est Nicolas Duchâteau. En profite, se détache de plus en plus. Dans le 5e tour, c'est eux qui sont devant. Jérémy Péclair, Nicolas Duchâteau. Et finalement, extraordinaire résistance de Wilfried Le Carpentier qui a réussi à conserver la 3e position malgré toutes les attaques dont il fait l'objet, qui amène de Jason Burns ou encore de
Fabio Chieltika. So Becler's du Chateau in that order, and it's a gap back to what is the more exciting battle on track, and Kip Foster makes a place. Good move that from the Australian. Now goes into 5th place past Fabio Chieltka. In the battle for pole position is Kip Foster. Gerard Cavalloni and Graham Hill are not in this heat, so they'll be happy to see Kip Foster finish a little bit further down the order. 5th place doesn't sound like a disaster, but that would allow the likes of Cavalloni and Hill to have a chance at taking pole position. That would put Foster on 5 points. Cavalloni and Hill both have 2 points, so wins or second places for them would put them on pole position. And on the front row, in fact, with Kip Foster dropping to the second row. Jérémy Peclers et Nicolas Duchâteau sont dans le 7e tour. Le Belge conserve l'avantage sur le Français. Très jolie course, on y revient sur Wilfried Le Carpentier. Quant à Kip Foster, il est pour l'instant en 5e position. C'est l'homme au casque, on va dire, rose fluo que l'on repère assez facilement. Lui qui avait gagné les précédentes manches dont il avait pris le départ. Il est pour l'instant en 5e position. Et attention, il tente un dépassement et parvient. Kip Foster double Jason Byrne pour le bénéfice de la 4e place. Wilfried Le Carpentier est prévenu derrière. Celui qui est justement derrière lui, c'est quelqu'un de nouveau. Kip Foster, nouveau 4e. Yeah, Kip Foster lining that move up and putting it off pretty perfectly. Behind it looks like Jason Burns, I think, is either defending or has just made a move, battling away with Patrick Stiff. Patrick Stiff now trying to retake the place. You're looking on screen at the 2 race leaders, Jeremy Beclers and Nicolas Duchâteau. The story for them two really, if you're just tuning in, has been that they have pulled away from the rest of the field, who have been battling and have stayed pretty much, as you can see, on screen. And behind, we've got more battling, Bruno. Oui, avec Wilfried Le Carpentier qui a réussi à se détacher. Je m'interrogeais ce qu'éventuellement Fabio Chieltika a réussi à... Oui, et Kip Foster. Oh no, mistake through the chicane that time. Ouais. Et en fait, j'ose penser que c'est Fabio Chieltika éventuellement qui est repassé devant lui. On va suivre la progression à la fois de Jérémy Peclers et de Nicolas Duchâteau avec un Wilfried Le Carpentier who is brilliant this afternoon as every day. Mais là, il a réussi à se détacher pour la 3e position. Dommage qu'il ne puisse pas revenir sur le groupe de tête et avoir juste confirmation que Fabio Chieltika ou Jason Burns, l'un des deux, a réussi à reprendre l'avantage sur Kip Foster. Ça ne va pas l'avantager. Oui, c'est bien Fabio Chieltika qui est revenu donc en 4e position. Foster par conséquent 5e. Beclers sets a new fastest lap then, 55.597. Nicolas Duchâteau has dropped to over half a second back, as you can see. The French driver dropping away there from the Belgian driver. Wilfried Le Carpentier on it at Le Mans once again. There's another racing here at Le Mans. Right, watch Kip Foster. Here we go at 5th place. Is he going to make the move? No. Thought about making the move there on Chieltka. Chieltka, I think, very late on the brakes, didn't really give Kip Foster the option to do so. So it's Beclers, Duchâteau, Le Carpentier, Chieltka, Foster, Burns, Stiff, Liotta, and Mabuti, Shaylott. So at the moment, Kip Foster will score 5 points. The situation, as I ran through earlier, will be exactly the same, but we'll pick up on the point situation at the end of the race. 2 laps to go, Bruno. Oui, l'avant-dernier tour désormais. Jérémy Peclers avec 6 dixièmes d'avance sur Nicolas Duchâteau. Ah, drapeau jaune, yellow flag. Oui, effectivement, un pilote qui est parti en tête avec voilà, qui se remet dans le bon sens. Pas évident de savoir de qui il s'agit, mais il se pourrait qu'on ait perdu un des ténors du top 10 avec ce tête à queue. Jérémy Peclers, Nicolas Duchâteau 1 et 2, Wilfried Le Carpentier également avec sa seconde et 16 centièmes d'avance sur Fabio Chieltika. Toujours la lutte avec Kip Foster pour le bénéfice de la 4e position. Moins il marque de points Kip Foster et plus il aura de chances de s'élancer de la pole position. On va refaire le point dans un instant. Jason Byrne, Patrick Stiff, Alexandre Leotta, Adrien Merguti et David Chemillot également pour les pilotes tricolores qui complète le top 10. Jérémy Peclers c'est passé, Nicolas Duchâteau fait le Carpentier, Chieltika, Foster, on va voir qui éventuellement est parti en tête avec eux. Alexandre Leotta éventuellement. Ah, Patrick Stiff had a spin, I think. The driver had a spin before was Patrick Stiff, I suppose. Right, well, yeah, well, that would make sense because the lead, there was no longer that huge battle for 4th. Still the top 3 as you are with just half a lap to go. There's the leader, Jérémy Beclers. Duchâteau 2nd place there on screen. And
That's the race leader in the 419. Behind Wilfried Lacapontier's in a third place. And Kip Foster, as he made a move. Ouais, Kip Foster qui est repassé quatrième. Kip Foster makes a move for fourth place, goes past Fabio Chielka, but out the last corner, Jeremy Peclairs is on to take race victory, Bruno. Et voilà, Jeremy Peclairs, le pilote belge, s'impose. Nicolas Duchâteau termine 2 à 974 millième. Wilfried Le Carpentier, mission accomplie, aussi très belle troisième place. Kip Foster finalement décroche la quatrième place. Il est allé la chercher dans le dernier tour, au détriment de Fabio Chielka, le pilote belge. Jason Burns, le néerlandais, termine à la sixième place. Adrien Nerguti pour la délégation France en 7e position, la 8e place pour David Chenillot, la 9e pour Alexandre Léota, la 10e pour Grégory Jolinet. Le pilote japonais Hiroyuki Saka termine à la 11e place de la délégation France. Damien Loiseau termine 12, 13e position pour Willy Ringer. Et l'on va saluer également à la 21e de Charlie Hip, Mathieu Bourdon, 28e, Patrick Brive, 26e, Patrick Brive, 27e. Yannick Lemoine en 28e position, Lucky Pion pour la 29e place. Voilà également pour la position à l'arrivée des autres pilotes français du top 30 de ce même classement pour les X30 Masters. Bravo à Jeremy Peclairs. Good race that from Jeremy Peclairs. I was just having a look at the point situation, but there is a replay of the finish. Jeremy Peclairs winning from Nicolas Duchâteau, Wilfried Lacapontier, Kip Foster, Fabio Chielka. We had, though, Patrick Stiff dropped all the way back to 31st on that last lap, which means he would score now a total of 37 points, which at this moment in time, he'd be out of the A final. But of course we have the last heat to come from the Masters, which will be directly after this for groups B and D. But other than that, we're going to work out the points and bring them to you in just a sec. But before we get into the next and final Masters heat, Jeremy Peclairs has taken this one for Groups A and C ahead of Nicolas Duchâteau and Wilfried Lacapontier.